Thabo Bester na Dokodela Nandipha Magudumane bafika la tikweni kusuka eTanzania. Baka hina lo Mahungu ya Xitsonga ka channel ya Mahungu ya SABC ka DTT inhlekani. Kona eka Mahungu lawo. President Cyril Ramaphosa uri mfumo wu tivekela ku fikela 2 trillion rands ya vuvekisi 2028. Thabo Bester u pfaleriwe ekhotsweni ra Kgosi Mampuru Simex ePitori la anga ta va vekwe tihlo vusiku na nhlekani. Commissioner wa makhotso Magoti Thobagale uri Bester u vekiwe ka xiyenge xa vuhlayiseki bya le henhla xa khotso leriya laha ku vekiwaka vabohiwa lava tekiwaka va ri va nxungeto na le ka vona vinyi. Bester na murhandziwa wa yena Dokodela Nandipha Magudumane va vuyela Afrika-Dzonga hi matakuxa kusuka le Tanzania. Va fikeleri va le na swihahampfhuka ra landzeri evupela dyambu bya Joni timinetenyana endzhaka awara ya 4 nimixo. Va khomiwe edorobeni ra Arusha eTanzania emaheleni ya vhiki leri nga hundza. Thabo Bester i xigevenga lexi a xi onga vavasati eka Facebook endzhaka swona a va pfinya. Lembe leri nga hela Bester a baleke ekhotsweni ra Mahungu eFree State laha a koka xigwevo xi mayelana na milandzu yo pfinya no dlaya. Hi le tlhelo Dokodela Nandipha Magudumane u fikile exitichini xa maphorisa xa Park Road eBloemfontein eFree State wo languteriwe ku ya ekhoto nhlekani lowu. Dokodela Magudumane a languteriwa ku ya hihliwa hi milandzu yo pfuna murhandziwa wa yena Thabo Bester ku baleka ekhotsweni. Magudumane a khomiwe kun'we na Bester edorobeni ra Arusha eTanzania emaheleni ya vhiki leri nga hundza. Havambirhi va fike laha tikweni erivaleni ra swihahampfhuka ra landzeri ya vupela dyambu bya Joni hi matakuxa namuntlha. Kusuka kona u vuye a tleketliwa xibazana xo basa ehansi ka vurindzi bya maphorisa a ya eBloemfontein. Mfumo wa Afrika-Dzonga wa enetisiwa hi ku vuyisiwa ka Thabo Bester na Dokodela Nandipha Magudumane laha ekaya kusuka eTanzania. Xipano xa maAfrika-Dzonga a xi karhi ku kanerisana xipano xa mfumo wa Tanzania endzhaku loko Bester na Magudumane va khomiwile etikweni leriya. Vaholobye va makhotso na maphorisa va vile na nhlengeletano ya mahungu lava nga khensa ntirhisano wa mfumo wa Tanzania ku vuyisa Bester na Magudumane. I would like to thank the government of Tanzania on behalf of the government of South Africa for its unequivocal cooperation in the matter which relates to the arrest and the process of deportation of Thabo Bester and Dr. Nandipha Magudumane. We will endeavor to emulate this level of cooperation with other countries in areas of mutual legal assistance, related matters. The high-level delegation led by the Department of Home Affairs sent to Tanzania on Monday, the 9th of April 2023, has successfully concluded the deportation of the fugitives. We can confirm that these fugitives have been returned to South Africa. Mr. Thabo Bester has been readmitted into the Kgosi Mampuru Central Maximum Correctional Facility, and Dr. Nandipha Magudumane is under arrest pending her first court appearance this morning. Swirho swa Parlamente va twile leswaku holobye wa makhotso Ronald Lamola a swi tiva ku baleka ka Thabo Bester ekhotsweni. Bester u baleke ekhotsweni ra Mahungu eBloemfontein lembe leri nga hela. It's astonishing that everybody knew that there was a murderer and a rapist on the loose, and nobody did anything with any sense of urgency to rearrest him. Until now, a week ago, this became a topic of public outrage. And then all of a sudden, everybody's in action. Again, once the chicken has flown the coop, just like the Guptas, they let them go first. Now they're trying haphazardly to extradite them. Bester's gone. Lucky Tanzania was awake and caught him. But only a week ago was there any urgency in this matter. I find that astonishing. And I'd like your view on that. I've accepted that I exhibited the same kind, perhaps in a less culpable or demonstrable extent, the same kind of insufficient urgency and outrage and alarm. Perhaps in October, instead of only alerting ground up, we could have called a media conference to express our provisional views. The trouble is that our reports are
carefully produced, and I've no doubt the same is true of DCS. And we saw the care with which that 41-page report is produced. So I concede that everyone should have been smarter, more on the ball, quicker, more alarmed, more outraged, more dismayed, and more urgent. And I include myself in that. Ai languteni ntila wa besta na magudumani na mlanzi ya bona. President Cyril Ramaphosa u tlhele a veka xin'wana xikongomelo xa ku fikela vuvekisi bya ntsengo wo ringana 2 trillion wa tirandi. President a vulavula enhlengeletanini ya vuvekisi eSandton Convention Center eJoni. Enhlengeletani ya vuntlhanu ya muxaka lowu kusukela loko murhangeri wa tiko a yisimekile hi lembe ra 2018. Xikongomelo xa ku sungula a ku ri ku fikela 1.2 trillion wa tirandi ya vuvekisi, naswona ntsengo wu kusuhi no fikeleriwa. Ntsengo lowu nga fikeleriwa ku fikela sweswi i 1.4 kumbe 1.14 trillion. Ramaphosa ori mfumo wa karhi ku ta na mapfhumba ya ku engetela gezi leri baseke no ka ri nga onhi mbango. We must drive growth, and to achieve growth we must implement fundamental economic reforms. This 5th South African Investment Conference affirms local and international investor confidence in the structural reforms we've been driving to improve the business environment. Together, working with business and various other stakeholders, we identified the need for reforms that needed to be effected to move our economy forward. Loko sita eka vutleketli, Ramaphosa ori va karhi ku lulamisa swiphiqo swa vutleketli eka Transnet ku katsa na swiphiqo swa nkayivelo wa matorokisi ya ku rhwala nhundzu. Various sectors of the logistics industry, be they miners, be they auto workers, auto producers, and I've also taken time to meet the workers and hear their views, and the views that are coming through and the proposals and the suggestions are the type that are going to enable us to resolve the challenges that we have. Just as the private sector resource mobilization fund is providing support for the energy action plan, we are greatly encouraged by indications from business that they are prepared to support government in our efforts to fix the logistics system, working with other role players. We are confident that working together with the private sector and organized labor, Transnet and government will be able to overcome these constraints to improve efficiencies. Kasi eka mhaka ya ntirhisano matiko ya misava, President ori mfumo u ta hunguta swipimelo swa visa ku lovisa lava nga swi kotiki ku ta tirha laha tikweni. We will introduce new visa categories for remote workers and startups to attract dynamic entrepreneurs and promote spending in our economy. In addition, we will be expanding the e-visa system to include an additional 20 countries over and above the 14 that are currently eligible, and will extend the e-visa system to cover new visa categories such as study, business, and intra-company transfer visas. Now, these reforms will enable us to attract skills and investment and create jobs while protecting and promoting the employment of South Africans.
Loko ha ri eka mhaka ya mintirho, Ramaphosa u ri ku ta sunguriwa xikimi xintshwa xa ku letela vantshwa hi ku tirhisana tindzawulo leti faneleke. Crime and corruption continues to hamper South Africa's development. To address this grave challenge, specialized multidisciplinary task teams have been set up by the police to tackle crimes of economic sabotage, such as violence and extortion at construction sites, illegal mining, infrastructure vandalism, and cable theft. A number of arrests have already been made, followed by prosecutions and quite a number of convictions. This steady progress is important as we strive to break up organized crime syndicates. Our hard work to rebuild state institutions is bearing fruit. President Ugimete ku vula leswaku mfumo wa karhi ku tisa xandla eka ku lwa na vugevenga bya vukungundwani. The Special Investigating Unit and the National Prosecuting Authority Investigating Directorate is making notable progress in dealing with cases of serious corruption. This work has resulted in arrests, asset forfeitures, successful convictions, and the recovery of misappropriated funds. Supported by data provided by the South African Reserve Service and the Financial Intelligence Center, a multidisciplinary fusion center is helping the NPA to successfully prosecute corruption-related offenses and unravel complex financial crimes. Since its inception, the work of the Fusion Center has led to the preservation and recovery of almost 2 billion rand in criminal assets. Nhlengeletano ya emahlweni hi ku avana ka mintlawa nhlikani lowu. Sweswi a hi yeni eka Holobye Aaron Motsoaledi ku ya hi ya twa la a vulavulaka na vateki ma mahungu hi mayelana na swiphiqo swa mpfumelelo wo tshama laha tikweni hi vaaki va tiko ra Zimbabwe. A hi voneni. We will explain that tomorrow because we are not aware of that. Tomorrow we'll have a press conference, we'll give you everything. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Silanguteka ahitini hambi swiritano hi ta eka rimidzelo leswaku ku humelele yini. Mfumo wu ri ku sweswi no fikelela 1.2 trillion wa tirandi ya vuvekisi. President Ramaphosa u veke xikongomelo lexi ntlhanu wa malembe lama nga hundza loko a simeka nhlengeletano ya vuvekisi, kambe van'wana va ri nhlengeletano i ku tlangisa mali. Nhlengeletano ya vuvekisi yi gimete pfhumba ra ku koka rinoko ra vuvekisi leri nga sungula hi President Cyril Ramaphosa. Ku fikela sweswi pfhumba ri kote ku hlengeleta mali ya ku ringana 1.14 trillion wa tirandi. Leswi vula leswaku va le kusuhi na ku fikela 1.2 trillion wa tirandi leyi President a yi pimanyete leswaku yi fikeleriwa. Hi lembe ra 2018 nhlengeletano leyi yi ve na vuvekisi byo ringana 330 billion wa tirandi. Loko eka lembe leri nga landzela va kote ku fikela ntsengo wa 364 billion wa tirandi. Hi lembe ra 2020 va lo kota ntsena ku fikela 110 billion wa tirandi. Ntsengo lowu wa le hansi wu vangiwe hi ntungu wa COVID-19. Naswona lembe leri nga hela ntsengo lowu wu ve 367 billion wa tirandi. Ku ya hi ndzawulo ya mabindzu eka 230 wa vuvekisi lebyi nga tivisiwa eka tinhlengeletano ta mune leti nga hundza, ko va ntsena 83 wa tiprojeke leti nga fika emakumu loko 29 wa tona ta ha nonoka bya rimpani. Our target for this fifth investment conference is 60 billion. We expect to make a number of announcements from many companies, both domestic and foreign, as well as have a program which looks at the policy reform, looking at areas where we can unlock energy, particularly with private sector generation, number of thematic plenaries, 9 thematic plenary sessions, including the announcement sessions, where we think we will well achieve our investment target of 1.2 trillion. And the President will then announce a new investment mobilization drive over the next 5 years, ending
28. We expect to see more than 1,200 delegates from more than 35 countries abroad, as well as our domestic participants, and projects from a range of sectors, from manufacturing, from infrastructure, from services, from social infrastructure, and so mining and so forth. We look to have a full day of event, which will be also live streamed via SABC. Tanihiloko ikhonomi ya misava yi rhansi ka ntshikelelo hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana ku katsa milawu ya swa vulawuri bya swa timali, nkwama wa mali wa matiko ya misava International Monetary Fund yi hungute ku tlakuka loko a ku languteriwa ka timali kusuka eka 3.4 ku ya eka 2.8 wa tiphesente. Va IMF va hungute na hilaha ikhonomi ya Afrika-Dzonga a yi languteriwa ku tlakuka hakona kusuka eka 1.1 ku ya eka 0.1 wa tiphesente. Vativi va ikhonomi va vula leswaku mintlhontlho leyi tiko ri nga langutana na yona swi endle leswaku matiko man'wana ma nga vi na ku tsakela ku vekisa laha tikweni. Unfortunately, the reality is South Africa is not a very investable destination. And there are many reasons for that. We are all aware of things like, for example, corruption and incompetence and infrastructure that's collapsing, crime levels in South Africa, and of course the lack of electricity. Those are all reasons why foreign and local investors are simply not going to invest huge amounts of money in South Africa. So I think a conference like this is of course important, but it would have been much better if we actually had something that we could sell. And I think the emphasis in South Africa should be on fixing the state, because the state is basically broken. And once we've done that, then investors will find South Africa attractive again, and investments will pour into South Africa, and it won't be necessary for us to have conferences like this. So I'm afraid this is pretty much a waste of money. Swin'wana swa leswi nga ta kaneriwa hi swona swi katsa mhaka ya ku ya eka gezi leri sukaka eka dyambu leri nga kahle eka mbango, mhaka ya vuvekisi xikan'we na tindlela tin'wana to kurisa ikhonomi laha tikweni. President Cyril Ramaphosa u languteriwa ku tivisa vuvekisi byin'wana bya 2 trillion wa tirandi eka ntlhanu wa malembe lama taka. Vinyi va tihodela va matiko ya misava va le nhlengeletanini eCape Town ku kanela bindzu. Yin'wana ya tihodela letikulu, the Global Hotel Alliance, va kona enhlengeletanini. Vupfhumba bya laha misaveni na marendzo swi vuyela ematshan'weni endzhaku ka kavanyeteka hi COVID-19 ku ringana malembe yo hlaya. Va Global Hotel Alliance lava yimelaka kwalomu ka magidi nhungu wa tihodela eka matiko ya 100 va ri nhlayo ya kotara yo sungula eka lembe 2023 yi kombisa ku tlakuka lokukulu. Hambi leswi ku nga va na ku kavanyetiwa hi ntungu lowuya, nhlayo ya marendzo yi tlakuka siku na siku. Tourism is a percentage of, the percentage of GDP. It's 10% of the global GDP, and how it's representative of, 1 in 11 people are employed by this industry. And so just reminding of that is it's great to know that you're part of something that's real impactful. And even though we struggle with finding staffing or recruitment in certain markets, that is a struggle, and just be reminded of how promising it is that we can build that back, and to remind people of what a lucky industry we're to be part of that. Vantlawa wa tihotel ta laha tikweni va sungule ku tirha kun'we na va tihotel ta laha misaveni kumbe va Global Hotel Alliance n'waxemu, laha va nga engetela eka 20 wa mamiliyoni ya swirho leswi tshembekaka etikweni nkulu ra Afrika. Kambe van'wana va ehleketa leswaku ku na swa ku tala leswi fanelaka ku endliwa ku kurisa vupfhumba bya laha tikweni. We need to create an environment where it's conducive for people to come. So let's sort out the visa regime. Why can't we do visas on arrival for international customers or international guests coming? The rest of the world, most countries around the world are doing it. So let's just get people here in an easy, hassle-free environment. And then once we're here, let's get more and more people working in our industry. Let's encourage youngsters to come into our industry. Let's create the appropriate awareness and travel days, hospitality fairs, experiences for youngsters, young people going through our education system. Vupfhumba byi fanele ku rhangisiwa emahlweni. Hi rin'wana hungu ra nkoka leri nga boxiwa eka nhlangano, va Global Hotel Alliance va tisa ndlela yo va tihotel tikula no va ti kota ku amukela vapfhumba vo hambanahambana laha misaveni hi kungu ro endla mali, ku kurisa ikhonomi no tumbuluxa mintirho.
kasi loko hi ve emavhengeleni Holobye Motsoaledi u ri nkarhi wa maZimbabwe wa ku ya ekaya se wu fikile. Tshama na hina. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Hi tlhelela eka hungunkulu ra hina hi ku languteka khampani ya vurindzi ya G4S ku nga yona leyi fambisaka khotso ya Mahungu eBloemfontein ku nga laha Thabo Best a nga baleka kona n'waxemu. Best na dokodela Magudumani va fike laha kaya kusuka eTanzania ehansi ka vurindzi bya maphorisa endzhaku ko baleka laha tikweni. Seke xana khampani leyi ya vurindzi ya GS4 yi huma kwihi? Khampani leyi nga na ku tlula 500,000 wa vatirhi emisaveni eka swiyenge swo hlaya swa vurindzi kambe va vile ehansi ka swihehlo swo tala ku katsa ni le ka matiko ya United Kingdom laha ku nga ntsindza wa tihofisi ta khampani. Kusuka etihofisini nkulu eLondon, G4S yi na tikontraka ta varindzi vo ka va nga ri va mfumo laha misaveni kusuka etikweni ra Canada ku ya eAustralia, ePeru ku ya eSingapore. Vatirhi va G4S va tirha eka swiyenge swo hlaya ku nga ri ku rindza makhotso ntsena kambe va fambisa mali ku ya eka tindhawu to hambanahambana xikan'we no rindza eka mintirho leyikulu. Kambe loko khampani ya ha tivitana lava rhangeke ehenhla hi vukorhokeri bya vurindzi laha misaveni va soriwe swinene kusuka etikweni ra UK. Hi 2010 ku endliwe swivilelo hi vahlampfa lava a va nga ri enawini lava a va pfaleriwe ekhotsweni leri a ri fambisa hi G4S laha ku nga pfuriwa milandzu yo ba na xihlawulambala leswi a swi kongomisiwe eka khampani. Hambileswi hi 2012 va nga kuma kontraka ya 284 miliyoni wa ti-euro leyi ringanaka kwalomu ka 6.5 wa tibiliyoni ta tirandi ku va kota ku fambisa varindzi eka ntlangu wa ti-Olympic eLondon. Ku tlhele ku boheka ku vitaniwa masocha leswaku va ta pfuneta endzhaku ka loko G4S yi hluleke ku tisa varindzi lava eneleke. Eka lembe rero, murhangeri wa maphorisa eUK u humese xiviko xa leswaku G4S yi tirhise switirhisiwa leswi nga pfumeleriwangiki ebodareni ya UK. Kasi hi 2019 G4S yi heleriwe hi kontraka yo fambisa khotso ra Birmingham endzhaku ka loko mfumo wa UK wu boheke ku nghenelela endzhaku ko hluleka ka khampani. Magqwetha ya holobye wa timhaka ta xikaya dokodela Aaron Motsoaledi va byele khoto leswaku a swi koteki ku va holobye a tihlanganisa na kwalomu ka 200 wa matiko kumbe vaaki va Zimbabwe na vana va vona lava nga nyikiwa mpfumelelo wo tshama laha tikweni ku ringana nkarhi wo karhi. Holobye Motsoaledi u bohe leswaku se nkarhi wu fikile leswaku vaakatiko lava va tlhela eka rikwavo kambe xiboho xa yena xa tlhontlhiwa ekhoto le henhla ePitori. Magqwetha ya holobye Motsoaledi va ri maZimbabwe hinkwavo lava khumbekaka va nyikiwa nkarhi wa ku endla swikombelo swa ku va laha tikweni loko va ri na swona swilaveko swo endla tano. Gqwetha Ismail Jami u ri a swi nga koteki ku va ndzawulo yi tihlanganisa na kwalomu ka 200 wa maZimbabwe ha un'we. We submit that, and there are two bases for the submission. The first part of the submission is practically it is impossible to expect government to consult 178,000 permit holders, and we know that each holder has a number of dependents. So, and to the extent that an argument is made about children, etc., to consider the personal circumstances of 178,000 multiplied by 3 or 4, hundreds of thousands of persons before it adopts a policy position. That would render government's task simply impossible. It would never have been able to do that. It would have taken years to try to assess impact on that level. Mpfumelelo wo hlawuleka wa maZimbabwe ku va laha tikweni wu ta hundzela nkarhi emaheleni ya n'hweti ya Khotavuxika lembe leri. Ku nga leswi, mfumo wu bohe leswaku maZimbabwe va tlhelela eka rikwavo loko nkarhi walowo wu fika. Leswi hinkwaswo swi ta vangiwa hi loko swikombelo swa vona swa visa swi nga humeleli kumbe va tshama laha tikweni va nga ri na maphepha. Xiboho xo mukisiwa ka maZimbabwe xi le ku tlhontlhiweni ekhoto hi nhlangano wa Helen Suzman Foundation. Nhlangano wu lava khoto yi boha leswaku xiboho lexi a xi fambelani na vumbiwa kambe mfumo wu ri xiboho lexi i xa mafambiselo ya tiko ku nga ri xiboho xa nawu. This case concerns a policy, heavily policy-laden, overtly political decision by government. First by the Minister
But then the ministers sought the support of Cabinet, and Cabinet gave that support in November of 2021. Then it became the decision of government, the South African government. And what the South African government decided, justices, in 2021, was that it would no longer have a blanket exemption policy for Zimbabwean citizens who were ZEP holders as a category of persons who would be exempt from compliance, as every other foreigner is in this country, to compliance with the provisions of the Immigration Act. That was a policy decision. And properly understood, it's not a legal decision. And it's crucial that the court understand and appreciate that. Magqweta ya holobye ya ngetele hi ku vula leswaku mfumo wu landzelela endlelo ra kona ku tirhana na mhaka leyi. Va ri mfumo wu tihlanganise na hinkwavo lava khumbekaka loko va nga se teka xiboho. Secondly, that's exactly what happens via notice and comment procedures all the time. When government publishes regulations about COVID or anything else, government puts out a notice, it goes in the Gazette, it goes in the newspaper, they receive thousands of comments, and they make their decision. It happens all the time. Khoto ya teka xiboho. Palamende yi tiyisise leswaku xipikara Nosiviwe Mapisa-Nqakula u hlamule papila ra President Cyril Ramaphosa a n'wi kombela ku thola board ya SABC ku ya hi mavito lama nga nyikiwa wona hi Palamende. Leswi ta endzhaku loko magqweta Palamende va vule leswaku President wa boheka ku ya hi nawu ku thola board ku ya hi xiboho xa Palamende. A ku ri na swivilelo mayelana na mavito yo karhi lama nga bumabumeriwa hi Palamende. Leswi endle leswaku President a kombela Palamende ku langutisa mavito nakambe. Muvulavuleri wa President Ramaphosa Vincent Magwenya u President u tshemba leswaku xiphiqo lexi sivelaka ku thoriwa ka bodo xi ta lulamisiwa hi xihatla. SABC yi na kwalomu ka tin'hweti 3 yi nga ri na bodo leswi va kona endzhaku loko nkarhi wa bodo wa leyi nga hundza wu fike emakumu. Vurhangeri bya SABC byi hlongorile kambirhi ePalamende hikwalaho ka ku eka komiti va nga ri na bodo leyi nga teka swiboho. Komiti ya Palamende ya ha yimele ro sungula eka mhaka leyi. The list is set in concrete, so there's no wiggle room. Your decision to write to the Speaker is absolutely correct, and I back it 100%, and we cannot delay this matter further. So I would suggest that you do exactly as you have suggested. Write to the Speaker, say, we've had opinion, we're sticking to our guns, kindly have the board appointed. We have taken a decision as this committee. We have said that these are the 12 names. We were very clear as to when do the 3 names arise or come to effect. It is when there is a vacancy. It is now that there is a vacancy with Kruger that these 3 names come to play. But in the absence of that, the 3 names are moot. A swi ta tiveka leswaku bodo leyintshwa yi ta thoriwa rini kambe President Ramaphosa u kombise ku va na ntshembo leswaku ku ta va na xitshunxo eka mhaka leyi. Muvulavuleri wa President u ri President u kume swisolo eka mavito ya vanhu lava faneleke ku va swirho swa bodo. Mavito ma swirho leswi ma tlhele ma yisiwa ePalamende na le ka ndzawulo ya vuhlanganisi. U tlhela vula leswaku mhaka leyi se yi le khoto. The delay in appointing the SABC board is deeply regrettable. The President fully appreciates the urgency of the matter. As you know now, the matter is in court. And the President is hoping that sooner or later there will be a resolution of some sort to this matter for the sake of the SABC and its stability, but also for the sake of our own constitutional democracy, which the SABC is an important pillar of. Ramaphosa u yisiwa ekhoto ya vumbiwa hi nhlangano wa Media Monitoring Africa ku n'wi tsundzuxa leswaku a thola board ya SABC hi xihatla. President u thola board ku ya hi swibumabumelo swa Palamende u tlhela va na matimba yo thola mutshamaxitulu na xandla xakwe. Bandyangu wa Kamthi Alice Eastern Cape va le ku rileni ka nkosi wa xifunengeto xa vona xa ntlhanu wa malembe. N'wana u lume hi tindzana vhiki leri nga hela u vuya a ya lova exibedhlele. Vaaki va karhi ku chavelela ndyangu. Mhani wa n'wana wa ha ri ku tweni ku vava emoyeni. Sixolekile ngokusoleka komntana kakhulu. Abantu bezinja bona mabalento ze bifama ezazinja zifile befama zibulala nothi babizwe SPCA. Mangule yi hlamarise vaaki va muganga. Sidla ngosibona izehlo ezilolu hlobo komabona kude.
ezisehlela phakude kangangokuba njengoba sehlile apha kulelali kangangendaba iJamal imeli igobele intando esandleni kuba azange siyicinge into yokuba ingaze ingenzeka nalapha lento. Vaaki va lava ku n'winyi wa mbyana a teka vutihlamuleri bya mbyana ya yena. Abanye bathi ngamanye amaxesha inja yam ayiyo i-pitbull kanti ezi zinja ziyakrosa ngamanye amaxesha. So abahlali mabathathe i-responsibility ngezinja zabo basoloko bezigcine eziyadini zabo ukwenzela uba abantwana bahlale bekhuselekile ngalo lonke ixesha. N'winyi wa mbyana uri u hava tinhlamulo. Ayizizo i-pitbulls. Akukho mntu hayi ndizibonile zimtyile and ingqondo yam ithi aba bantu bakufupha abasiva isikhalo somntana. N'winyi wa mbyana u nyikele mbyana ya yena eka va SPCA. Masipala wa Raymond Muhlaveri va ta pfuna ndyangu ku lulamisela ntirho wa nkosi. Kasi sweswi ya emavhengeleni loko hi vuya hi tlhela yisa mahungu ya hina emahlweni. Hisa mahlweni mahungu eka SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga eka awara leyi Thabo Bester u pfaleriwe ekhotsweni ra Kgosi Mampuru Semax ePitori laha a nga ta va a vekiwe tihlo vusiku na nhlekani. Commissioner wa makhotso Makgoti Thobagale u ri Bester u vekiwe eka xiyenge xa vuhlayiseki bya le henhla xa khotsi leriya laha ku vekiwaka vabohiwa lava tekiwaka va ri nxungete na le ka vona vinyi. Bester na murhandziwa wa yena dokodela Nandipha Magudumane va vuyela Afrika-Dzonga hi Matakuxa kusuka hi le Tanzania. Magudumane u languteriweke ekhoto eBloemfontein nhlekani lowu. Ai languteni leswaku mahungu ya mitlangu ya yimise ku yini. Tingwasi ta bolo Europe Real Madrid va hlule xipano xa le England xa Chelsea hi timbirhi eka tandza eSpain. Karim Benzema na Marco Asensio hi bona va nga huwisa eka ntlangu lowu wo sungula wa quarter final ya UEFA Champions League exikarhi ka swipano leswimbirhi. Ntlangu wa vumbirhi wu ta va erivaleni ra Stamford Bridge vhiki leri taka. Muhluri wa marathon wa le New York tlhelo mudzaberi wa matsambu Hendrik Ramala u ri record ya yena yi ta tshoviwa ku nga ri khale. Ramala u khome record ya 10 km marathon u le ku leteleni ka xitsutsumi xintshwa xa 10 km Precious Mashele. Van'wamatsambu va laha tikweni va karhi ku nghenela mimphikizano yo hambanahambana ehansi ka Athletics South Africa. Wo hetelela mphikizano a wu ri ePotchefstroom n'hweti leyi nga hundza. Kasi tindlela hinkwato ti kongoma eCape Town mahelo ya vhiki lawa eka mphikizano wa Two Oceans Marathon kasi van'wana va ta phikizana eka mpfhuka wa le xikarhi. We're going to spend the whole weekend in Cape Town, for the track meetings and for Two Oceans. And then of course later in the year there will be world championships on the track, and then next year long term is Olympics in Paris. So we're building towards those bigger goals. Asinguhlamarisanga Ramala loko Mashele a tshova record ya khuma tikilomitara eGqeberha vhiki leri nga hundza naswona u langutele ku tshoviwa ka record yin'wana. I'm of the view that most of the records including my long-standing 10,000-meter record, the marathons, the half marathons, I think they are going to go. The way these boys and girls are training, records are going to fall, and they will fall soon. Naswona switsutsumi swi lulamile. Ngwazi ya mpfhuka wa 5,000 meters Maxim Shomaton na ngwazi ya 10 kilometers eka vaisati Taylor Kavana hi van'wana lava nga kona. In terms of long-term goals, I think we need to start looking at breaking all the records, from, if possible, 1,500 up to the marathon in time. Budapest for World Champs end of this year. Olympics next year. It's all on the cards. I think that that definitely gave me a lot of motivation running the 5th fastest time, knowing that there's only 4 people ahead of me. So definitely the goal is to break that 32-minute barrier, run a 31, even if it's a high 31, and then work towards that 31:13, which would be a huge achievement. So I'd be really happy. So we're working towards that day by day, and I know in time definitely it's something I can achieve. Wanuna loyi anga tshova record ya 10 kilometers u khome ya yena record ya 10,000 meters. I'm busy preparing up a 10-kilometer running city series that will be held in Cape Town, and then on the 14th of May
So I think like the preparation is going well, and then I'm happy that I'm going to run under 28-30. Mphikizano wa mpfhuka wa le xikarhi wa World Athletics lowu nga ta khomerwa eCape Town wu ta va na swiphemu swinharhu, wo sungula hi Ravuntlhanu naswona wa vumbirhi hi Musumbunuko. Mphikizano wo hetelela lowu nga ta katsa na van'wamatsambu va xinuna eka mpfhuka wa 10,000 meters wu ta va kona hi Musumbunuko wa siku ra 24. Vanhwana va laha tikweni va yimele ku ya vonakarisa vuswikoti bya vona eka mphikizano wa Telkom Netball League. Mphikizano lowu simekwe namuntlha eJoni. It's going to be the first time we're playing in the first division, and I feel like it's a very great opportunity for our team. We're going to get exposed to new talent, new skill, a higher level of netball, so we're really excited for it. Loko ku simekiwa mphikizano ximfumo eJoni, Telkom va ta ya mahlweni na mphikizano eka malembe manharhu lama taka. You know, I've been asking them, are you renewing or what? And they were not coming, you know, with facts or anything. It's only to surprise me to say, you know what, the meetings that we had has, you know, proven what they have seen today. And the addition of the two new teams, Limpopo Lilies and Free State Sonobloms, it's growth for us in netball. Holobye wa mitlangu Zizikota a ri kona loko simekiwa mphikizano u tlhela kombela tikhampani ku hoxa xandla eka ku ndlandlamuxa no seketela vaxisati eka mitlangu laha tikweni. Of course, they've got their own preferred sporting codes, for whatever reason. We've got to make sure that they must appreciate the development of women in sport too, like Telkom has done, to join women in sport. Sadly, they may not like women's sport, but today, in 2023, they are the champions of the country. They carry aspirations of the country. We look up to them. The final Division 1 ta league ti ya tlangiwa etimbaleni ta Hatfield Arena ePitori hi siku ro sungula ra Mawuwana. Mphikizano wa hlambela wa tiko hinkwaro wu karhi ku ya emahlweni eGqeberha Eastern Cape ku tlula magidimo no vahlamberi va nghenele mphikizano lowu. Vanhu va ta hi xitala eka mphikizano wo sungula wo hlambela laha tikweni. Tatiana Schoonmaker a ri wo sungula ku nghena ematini eka rhengu ro sungula ro lulamela mphikizano ra 200 meter freestyle. Schoonmaker u hume eka xivandla xa vunkombo hi timinete timbirhi na tisekende ta 4. Leswi hlohlotele vahlamberi vo tala eka mphikizano lowu. It's scary, you know, when you see all these big girls standing in the marshalling tents and you're like, wow. But you know, it's an awesome experience to be racing against them and just like in the same pool area as them and just learning from them while watching them swim and things like that. So I'm a freestyle sprinter, and the rumor is Roland Skuman is in town. So yeah, we've got a few fast boys this week, and yeah, just looking to put up a good fight in the final. Vahlamberi lavatsongo kusuka etindhawini to hambanahambana kwala Afrika-Dzonga va nghenele mphikizano lowu ku lwela xivandla xo phikizana eka mphikizano wa misava hinkwayo eJapan emahelweni ya lembe leri. I'm ready, but I'm nervous at the same time. Like, I don't know what to expect really, so my main thing is just to take off time and to actually make my time. I'm feeling good, I'm feeling confident. I'm not really here to medal because I know it's a bit unrealistic in that sense, but I just want to better and hopefully just get better at it. Swirandzwa, Chad Litlow na Roland Skuman va vekiwe ku va ta hlambela namuntlha. Kasi gimeta Mahungu hi ku tlhela hi mikombantila wa vugevenga bya Thabo Bester na dokodela Nandipha Magudumani lavambirhi va ha ku fika laha kaya endzhaku ko khomiwa eTanzania laha a va balekele kona. Magudumani u ya court ya Bloemfontein eFree State loko Thabo Bester yena a khomiweni ku yisiwa ekhotsweni ra Kgosi Mampuru ePitori mixwa namuntlha. A hi voneni.